सुसेगाद दंपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज फेब्रुवारीची 14 तारीख. सुरवात करता. इनफ इज इनफ ही चोरवळ हो मुवमेंट जो अलाहाबाद हायकोर्ट हाचो रिटायर्ड चीफ जस्टीस आनी नीज गोंयकार फर्दिनो रेबेलो हाणें गोंयांत सुरू केला हाचे बाबतींत. ही चोरवळ सद्याक गोंयांत न्हय पूण भारतभर गाजता. सद्याक दोग मानेस्त रिटायर्ड चीफ जस्टीस सुप्रीम कोर्टाचे जस्टीस भूषण गवई आनी जस्टीस अभय एस ओखा हाणें ह्या मुवमेंटाक तेंको दिला आनी येता त्या दिसांनी हो आंकडो वाडपाचो बी आसा. ह्या विशया वयर आमी रिटायर्ड चीफ जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट जस्टीस फर्दिनो रेबेलो हाचे लागीं उलयले. Both of them recognize that development must be to has to help protect the environment and ecology of Goa and not to damage it. Now, to me, this support coming from two eminent judges of the Supreme Court endorses the charter that we have put before the Goan people, and it validates the charter so that today everyone in the state of Goa must recognize that this charter is not merely a piece of paper, but it is in reality a testament of the Goan people, which charter was endorsed by the Goan people at the meetings held at Panji, Mapsa, Panji, and to an extent, and also in Chandor. So it has given us an impetus, a backing, which we hope will make all political parties realize that this is something that Goa needs. And in the coming assembly, I am presenting a legislative bill to encapsulate many of the demands in the charter so that the Goa Assembly can pass this legislation at its when it assembles in the month of March, and hopefully course correct the indiscriminate destruction of our ecology, of our environment, of our hills, and most of all, the attempt to change the demography in our villages. Enough is enough हो मुवमेंट सुरू केल्या उपरांत जानेवारीच्या 8 तारखेक गोंयकारांनी एक 10 पॉयंट चार्टर गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाका दिलो. पूण हाचो आज मेरेन 1 म्हयनो जाल्या उपरांत मुखेलमंत्री हाचो कांयच जबाब ना. Now the Chief Minister has not responded, perhaps thinking that there has been no morchas or public outcry which has been confined to the parameters of halls. But the Chief Minister must realize that at some point of time, he must address these issues, either publicly within his party forum or when the assembly meets in the month of March. We are waiting, hoping that for whatever reason he may have not responded, that's his choice. But we will have some response when the assembly meets in the month of March. Is there any positive response? Till date, as there is no response, one does not know whether it is positive or negative. But we are going ahead, doing what we have to do, building a structure, waiting to see whether the assembly and which parties are going to jointly support this bill by introducing it in the Goa Legislature Assembly. And after that, the future course will be open to the people of Goa. I hope that this message goes not only to fellow Goans, but to the larger Goan diaspora in various parts of the world, that it is time that you also wake up in your own nations, pass resolutions supporting the charter, and help the movement in whatever manner you all can. दुसरी खबर. गेल्ल्या सुमारांत गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें बीजेपीचे एक कार्यावळींत उलयतना सांगलें की गोंयांत अर्बन नॅक्सलाइट्स गोंयकारांक चोरवळ करपाक चाडून घालतात म्हूण. आयकात. हे जे अर्बन नक्सलाइट आहा पळय रे, हांवें मुद्दामून सांगता अर्बन नक्सलाइट हांव मुद्दामून शब्द वापरता. कितें जालां जाणा, ते टार्गेटेड ग्रुपांक टार्गेट करपाक लागलेले आसात आनी पर्टिक्युलरली त्या समाजा कडेन वचपाक लागलेले आसात, त्या जाती कडेन वचपाक लागलेले आसात. इस बार आप है ना हमारे साथ में ही उतरां उलोवंक लागलेले आसात. दॅट इज व्हेरी डेंजर. आनी आमी जर गेले ना न्हू रे जाल्यार अर्बन नक्सलाइट वयतले. त्या खातीर आमी फक्त म्हणजे आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमी SC आनी ST ज्या जाग्यार रावता तांच्याय घरांनी वयचे पडटले
तांच्या कडेन हो विशय करचो पडटलो जाल्यार परत तांकां अर्बन नक्सलाइट जातले आपली तयारी है ना म्हणटाले ते आपकी तयारी है हम करेंगे हे सुरू जालां आनी हे तूं भायल्या स्टेटींत न्ही गोंयांत तेंचे लोक भोवंक लागल्या अर्बन नक्सलाइटाचे. तर ह्या विशया वयर आमी विचारले आमचो इश्ट एडवोकेट राजाराव ग्रेशियस हाचे लागीं ताची राय. It is good that the Chief Minister of Goa has identified the problem, namely that urban Naxalites are creating an issues in Goa. He seems to feel that criticism of the Chief Minister is unwarranted. In a democratic setup, it is the right of those who have elected the Chief Minister and his party to criticize them and point out to them what is wrong. It is not our duty to find solutions. We have, the Chief Minister has been elected and set in his place to find solutions. If he cannot find the solutions, he has to resign. How can we find solutions when he is the one who has to find solutions and execute them? It's rather strange to see for a Chief Minister to say that we don't come up with solutions. It is not for us, and he cannot forget that the BJP came to power by heavily criticizing the predecessors. They were on the streets all the time. Manohar Parrikar was on the streets all the time criticizing the government. So it is normal for a party, for opposition to criticize. Now what is interesting is that he has found that there are Naxalites. He has refused to identify them. And we also know there are Naxalites here, urban Naxalites, and they all come from India's top urban center, New Delhi. Everybody comes here. They are buying land. And these are the urban Naxalites we know of. And fortunately for us now, Justice Ferdino Rebello, Chief Justice retired of the Allahabad High Court, has seen through what is happening. He has himself found these Delhi-based Naxalites are coming down, urban Naxalites. And he has started a movement, enough is enough. So obviously a chief man of the stature of Justice Rebello would not come out in the open unless there was a big issue. And he cannot be a Naxalite by any definition. So, apart from him, there are many others who are fighting on the same issue. There is Claude Arguris, who has been fighting legal battles for years together. There is Rajendra Kerkar. There is Dilip Prabhudesai. These are people who are fighting out issues or to protect our lands. And the Chief Minister, where are the urban Naxalites? These people are honest Goans standing up and fighting. So who are the urban Naxalites he is talking of? एक महत्वाची खबर शेवटाक 40 आणि 4 दिसा उपरांत चिंबेल गांवच्या लोकांनी गेल्ल्या सुमारांत आपलो प्रोटेस्ट सोंपयलो. गांवच्या लोकांनी तशेंच गोंयचे वेगवेगळे भागाच्या गोंयकारांनी चिंबेल गांवांत येवचे आसले ते 2 प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हाचो विरोध करताले. गेल्ल्या सुमारांत गोंय सरकारान हे दोनूय प्रोजेक्ट दुसरे सुवातेर शिफ्ट करता म्हूण घोशणा केली. गांवच्या बायोडायवर्सिटी हाचो चेअरमॅन गोविंद शिरोडकर हाणें गांवच्या लोकां सांगाताक ह्या प्रोजेक्ट हाचो विरोध सुरू केल्लो आनी तो आमकां सांगता. आझाद मैदानाचेर येयले आनी आझाद मैदानाचेर येवन आमी एक स्ट्रॉंग प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी आमी आमचे जो CM जो आसलो ताका एक प्रकारची चॅलेंज दिली की जर तर तुमी जर आमकां आयच्या आयज हे जे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा ते तोया वयल्यान भायर काडले म्हणून लेटरान दिना जाल्यार हेचे कॉन्सिक्वेन्सीस आसा ते वायट जातले म्हणून. त्या बरोबर तेंची कितें मिटींग जाली CMची आनी काल 3 सुमार म्हाका तेणें फोन केलो, म्हाका फोन व्हेलो आनी सांगलें तुका कशें जाय तें सांग, कशें लेटर जाय तें. सो आमी सांगलें ताका आमकां अशें अशें जाय. थंयसर जें कितें तेंच्यांनी हें मस्तेपणां स्टे आसतना सागून जर हें जर केल्लें आसा थंय जें कितें नुकसान केल्लें आसा तें सगळें आसा आमकां रिस्टोर केल्लें जाय अशें आमी तांकां सांगलें. सो दे आर म्हणजे रेडी आनी तेंच्यांनी आमकां तशें आमी रिस्टोर करता आनी दोनूय वेगवेगळी सेपरेट दोनूय प्रकल्पाचे जे आसा प्रोजेक्ट जे आसा आमी हांगासून काडटा म्हणून तेंच्यांनी लेटर आमकां काल दिल्लें आसा. आतां सगळ्यान व्हडलो जो हें आसा हितून आमच्या लिगल बॅटलान आमकां डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस, पद्मश्री मॅडम नॉर्मा आल्वारीस, त्याच बरोबर तेंची जी टीम जी आसा ॲडवोकेट मेलिसा सिमोयस आनी
ॲडवोकेट ओम डिकोस्टा यांच्यांनी आमकां भरपूर मदत केली आमचे लिगल बॅटल जिखपा खातीर. तर आयज आमकां हें जैत मेळिल्लें आसा. हें जैत फक्त आमच्या चिंबलकारांचें न्ही तर हे सबंद गोंयकारांचें, कारण खुबश्या हजारांनी लोकांनी आमकां गोंयच्या हांगासर सपोर्ट दिल्लो हें जावपा खातीर एजिटेशन करतना आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून. म्हाका दिसता सरकार ताका भियेलें. एकूच सांगता बाबा न्हू सगळ्यांक म्हाज्या जगा वयले आमचे ज्यो कोण आमचे गोंयकार खंय खंय आसा तांकां इतकें सांगता, ह्या युनिटी मॉलाच्या नांवान जे बाब रोहन खंवटो ह्या मंत्र्यान हें युनिटी मॉल आमच्या लोकांच्या विरोधान आमचें कांयच आयकून न घेता तें हाडलें. आमी आतां हांव म्हणटा तुजें तूं मॉल आहा तें घेवन वच, पूण तुवें एक बरी गजाल केली की आमच्या मदीं युनिटी घडोवन हाडली. आनी इतकी ही युनिटी गोंयकारांची आतां जाल्ली आसा ह्या चिंबलकारांक लागून. थंय आमी कसलोय जो प्रोजेक्ट जर आसा लोकांच्या विरोधान जर व्हरता जर आसत जर जायत जाल्यार आमी सगळे गोंयकार एकठांय रावून ते कितें करतले ताका अपोज करतले आनी आमकां गोंयकारांक जें कितें जाय तेंच करतले. आनी आतां गोंयचे पयलीं गोंयचे कार्निवाल हाचे बाबतींत खबर. पयलो पर्वरी आनी आतां पणजे, ताच्या उपरांत मडगांवां आनी मागीर वास्को, म्हापसा आनी मोर्जी हांगा गोंयच्या लोकांक कार्निवालाचो फ्लोट पळोवपाक संदी मेळटली. ह्या वर्साचो किंग मोमो जावन आसा मडगांव गांवचो आमचो पत्रकार भाव सेड्रिक दाकोस्टा. तो आमचे लागीं उलयलो. The King Momo Goa Carnival 2026 message is of the people, and I've coined a slogan in Konkani. Amche Goy, Amcho Lok, Amcho Carnival, Viva Goa, Viva Carnival. I want everybody to have a joyous carnival, have a great festival of carnival, participate in the floats, participate in all the cultural activities that are happening here, witness them, bring your children, bring your senior citizens. I'm happy to know that you all are carrying the Goan carnival vibe across wherever you are. There are various carnival events happening these days all over the world, and that is taking the name of Goa ahead in the lands, in the foreign lands. And this is what we want. We want a great vibe that is being created for carnival. A lot of people talking about it, a lot of people taking part in carnival and having a great fun, joy, loving and peaceful festival. तो जावन आसलो गोंयचो ह्या वर्साचो किंग मोमो सेड्रिक दाकोस्टा. विवा कार्निवाल सगळ्या गोंयकारांक. तर ह्यो जावन आसल्यो आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळया दुसऱ्या सोमानात ते मेरेन मोगा संदी.